It often happens, you may have observed, a child goes into a dangerous situation, the parent suddenly panics and they run and grab the child. They might even hit the child, I've witnessed it, and they shout, "Don't you ever go there again, it could kill you. Don't you see that this is a curb, you shouldn't cross it, there's the traffic, you could have been killed," and they shout at the child, "You don't ever do that again." That is non-acceptance. And the acceptance is that a child does these things and you take effective action. You don't fight against what is, you take effective action. There's not an internal resistance, which is a totally misinterpreting how a child behaves. And the shock that some parents in their panic or their fear give their children leaves a dreadful trace inside in the children. It contributes to the formation of the pain body, of emotional suffering, because a child is very sensitive. When you scream at a child, even though your intentions may be good, because you wanted to protect the child, but you're screaming at the child, and of course it's like, even if you don't physically hurt the child, you are hurting the child energetically. It's extremely harmful, and this is part of non-acceptance of what is. So when a child does something dangerous, as you're present, you take effective action without fighting against the isness of that moment, which is what the child does. So you pull the child back and you explain, this is very dangerous. And there's no anger. The anger always comes when there's a non-acceptance of what's going on. It's internal. And that puts you in opposition to the present moment. And then anger arises and resentment arises, because this shouldn't be happening. So the action you take is much more effective in the absence of inner opposition. Then you can take truly effective action. برنامه مام تاک خوش اومدید. برنامه‌ای هستش در رابطه با ارتقاء آگاهی، به خصوص در رابطه با conscious parenting، خودآگاه بودن یا خودآگاهی تمرین کردنش در رابطه با فرزندانمون، کودکان و نوجوانمون در خانواده و بین همدیگه. میدونم از دوستان بسیار گرامی که پیشرو هستن در این راه، در conscious parenting، خانم آرای نوروزی هستن که ایشون در گذشته هم میهمان برنامه مام تاک بودن و مطالب بسیار جالبی هست در رابطه با conscious parenting و living in the now و ادکارت توله بهترین به اصطلاح منتوری هستش که به ما این روش و پرزنت لایف و زندگی در حال و لحظه رو آموخته و این مطالب رو میتونیم در گفتگوی امروز مامتاکمون باز بکنیم و مبحث روز مادر هستش که در این یک شنبه‌ای که میاد، به خصوص در آمریکا، در این جای دنیا قرار هستش که دور هم جشن بگیریم و شیوه های مختلفی که میتونین این روز رو گرامی بدارین. امروز این بحث رو در کنار دوست خوبم خانم اسکارلت ریورا و خانم آرای نوروزی دنبال خواهیم کرد و میپردازیم به mindfulness، living in present consciousness and well-being. خانم آرای نوروزی به برنامه مام تاک خوش آمدید. منو دوباره دعوت کردین. I feel blessed to be here.
What an honor. خب بگین که میدونم خیلی از اوقات در رابطه با دیسیپلین به خصوص در کامیونیتی ما، در جامعه ما، مادر و پدرها خیلی به اصطلاح سوال دارن و میخوان که بدونن که اگه ما گهگداری داد میزنیم سر بچه‌مون یا سختگیری میکنیم با بچه‌مون یا یه مقدار تند رفتار میکنیم، چجوری میتونیم این شیوه ها و این روش ها رو تغییرات و تحولاتی توش به وجود بیاریم که شاید برای آینده بچه هامون و رشدشون و رشد سالم هویتشون بهتر باشه. شما از دید کانشس پرنتینگ این رو چجوری میبینین و چجوری میتونیم کمک بکنیم این مادر و پدران رو؟ همونطور که اکارت تولی الان گفتش، این استپ اولش، مرحله اولش این هستش که ما بدونیم که ریاکتیو شدن و داد زدن و سپنک کردن یا هر نوع فیزیکال یا هارمی که ما به بچه انجام میدیم، حتی اگه داد زدن باشه، به پین بادی، اکارت تولی پین بادی استفاده میکنه، به پین بادی بچه اضافه میکنه و در آینده اثر خوبی نخواهد گذاشت برای روان بچه. بنابراین اولین استپش اینه که ما اینو باور داشته باشیم که این کار اشتباهه. به خاطر اینکه معمولا ما فکر میکنیم ته بحثمون میگیم نه، اون اگر ما داد بزنیم داریم اتوریتیمون رو حفظ میکنیم، داریم ما بالاتر از بچه، این بچه بعد اینو بفهمه. اینو ما باید بندازیم. این یک کلیشه‌ای که بعد افتاده بشه، به خاطر این کانشس پرنتینگ بچه و پدر مادر در حقیقت ایکوال هستن، به خاطر این هممون دیواین هستیم و اینو باید قبول داشته باشیم که ما نباید از بالا یه چیز رو دستور بدیم، چون این به پین بادی بچه اضافه خواهد کرد و اثر خواهد گذاشت در آیندهش. استپ دومش اینه که آگاه بشیم که چطوری چه کارهایی باید انجام بدیم که این اتفاق بیفته و ما داد نزنیم و بتونیم خیلی با آرامش حرفمون رو انجام بدیم، حرفمون رو بزنیم. قسمت سومش تمرینه و این تمرین با کمک، متاسفانه بعضی دوست ندارن مدیتیشن بکنن، بلکه میگن وقت ندارن یا کار سختیه نشستن. این مدیتیشن حداقل 10 دقیقه در روز در سکوت نشستن و به نفس فکر کردن یا مانترا، هر چی هست، خیلی کمک میکنه که این مغز در حقیقت ریوایر بشه و یاد بگیره که این افکاری که میاد تو مدیتیشن فقط نگاه بکنه، ابزرو بکنه و بذاره بگذره، عوض اینکه بره رو اون قطار سوار بشه و بره بگه خب حالا فردا چی درست کنم، دیروز چی شد. اینا رو ول بکنه، همونجور که افکار میاد اینا رو واچ بکنه، نگاه بکنه و بعد ول بکنه. به خاطر اینکه تو 10 دقیقه وقتی ما این کار رو انجام میدیم، در طول روز هم مغز ما یاد میگیره همین کاری انجام بده. وقتی بچه کار اشتباهی میکنه، ما نگاه میکنیم، یه فاصله بین خودمون میذاریم، مایندفولنس یا آگاهانه نگاه کردن به اطراف آدم و درون آدم، به آدم رو امپاور میکنه، به آدم قدرت میده که یک فاصله بذاره بین اون ستیمولس یا اون کاری که داره انجام میشه و بین ریاکشن آدم. چون ما معمولا داد میزنیم خیلی ریاکتیو، یه چند ثانیه بیشتر طول نمیکشه. وقتی ما مدیتیشن میکنیم و مایندفولنس مثل یک ماسلی هست که باید در حقیقت قوی بشه، این ماسل رو قوی میکنیم، این ماهیچه رو قوی میکنیم، ما میتونیم یه اسپیسی، یه فضایی بذاریم بین اون اتفاقی که داره میفته و اون کاری که ما میخوایم انجام بدیم. وقتی این کار رو انجام میدیم، وقتی نگاه میکنیم برای چند ثانیه، 7-8 ثانیه، 10 ثانیه، میتونیم در حقیقت برگردیم به اون الاینمنت خودمون، به اون خودمون، به اون دیوینیتی خودمون و اون کاری که باید انجام بشه، اون حرفی که باید زده بشه، مثل همون چیزی که اکارت تولی گفت، بلندش میکنی، واسش توضیح میدی، اون کارو خیلی با طمأنینه و با آرامش انجام بدیم. به خاطر اینکه وقتی که اصلا از نظر روانی وقتی یه چیزی بلند گفته بشه، اون قسمت با هوشمند مغز آدم یا اون بچه در حقیقت شات داون میشه، اصلا حرف شما رو نمیشنوه. اتفاقی که میفته فقط پاور استراگل ایجاد میشه و میخوان جنگ ایجاد میشه در حقیقت. بنابراین باید اینو قبول بکنیم که داد زدن ما یا کار بدنی اگر انجام بدیم، تنبیه بدنی یا داد زدن ما هیچ سودی نخواهد داشت، به غیر از که در آینده بچه رو به تراپی میکشونه و به
چیزهای دیگه. این خیلی مهمه که این آگاه بشیم در این زمینه. من همیشه به مادر و پدرها میگم که این مهمه که این سوال رو در هر به اصطلاح رابطه دیسیپلینی، که دیسیپلین مساوی هست با یادگیری یا یاد دادن یا آموختن، معنی لغتش، نه تنبیه کردن. بنابراین اگه ما بگیم دیسیپلین، در دیسیپلین یک چیزی رو ما داریم یاد میدیم یا یاد میگیریم. PeaceLearning discipline، یا ما داریم در رابطه با صلح میآموزیم یا به اصطلاح درس میدیم. این خیلی نکته حساسی هست، چون بدن ما یا اون بخشی از عقل ما که بیشتر به اصطلاح لیمبیک سیستم یا ریاکتیو هستش، به قول دان سیگال، وقتی که we flip our lid و برین ما اینجوری باز میشه و برمیگرده به اون primitive reactive state، در اون state هستش که ما از دستمون کنترل خارج میشه و احساسات و عواطفمون میریزه بیرون. حالا خیلی از اوقات این اتفاق میفته برای خیلی از ما. برای خود من میدونم این اتفاق میفته و موقعی که استرس هستم، موقعی که مریض هستم، موقعی که کم خوابی دارم، موقعی که کارم زیاد هستش، موقعی که گرسنه هستم، اینا چیزای فیزیکی بدنی هستش، هورمونال هستم، آدم استرسش که بالا میره این اتفاق میفته. اتفاقی که میبایست صورت بگیره در رابطه ما با کودکانمون و نوجوانانمون این هستش که اولا که نوتیس بکنیم، بدونیم، آگاهی داشته باشیم که این اتفاق یا ریاکشن به خاطر نیاز ما اتفاق افتاده، نیاز تخلیه یا نیاز ریاکت کردن، نیاز کنش و واکنش من بوده، من مادر یا من پدر. بنابراین اونرشپ از اون نیازمندی یا نیازی که من داشتم در اون لحظه، و بعد عذرخواهی و ریپیر بعد از این اتفاقی که میفته. اگر صدای من بالا رفت یا تند رفتار کردم، بسیار 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 مهمه، چرا که در معنا بخشی و معنا دادن به اون بافتای سلول های عصبی یا interpersonal neurobiology کودک شما و خود شما، ریپیر و اینکه شما ریکانکت بکنین و معنا بخشی بکنین و پیس لرنینگ درش نهفته باشه و اینتگریشن داشته باشه، مساوی با بهداشت روح و روان شما و فرزند شما هستش. بنابراین اگر صدای شما بلند شد یا ترسیدین، بچه شما داشت میدوید تو خیابون، ترسیدین و دعواش کردین، در آغوشتون میگیرین، بهش میگین که من خیلی ترسیدم، میبخشید منو که ببخش منو که صدام بالا رفت و داد زدم، ولی ترسیدم و خوشحال هستم که تو سیف هستی، ولی بذار به توضیح بدم که چرا ترسیدم. و اون معناسازی و نراتیو و بخش قصه گویی بعدش خیلی میتونه سازنده، مفید و بخشی از اون پیس لرنینگ باشه. خب بگین در رابطه با این conscious parenting، میدونم کنفرانس مهمی هستش که خانم دکتر شفالی در راه دارن و شما اونجا خواهید بود، منم خواهم آمد و همدیگر رو حضوراً ملاقات خواهیم کرد. بگین که چه کارهای جدیدتون چی هستش. من خیلی ها رو ریفر میکنم به شما در اونجا، در نقطه سن هوزه و مونتری، و میدونم که کار شما اونجا خیلی مهمه و برای مادر و پدرانی که دوست دارن مایندفولنس و کانشس پرنتینگ رو بیاموزن و خودشون پرکتیس بکنن خیلی سازنده بوده. اول خیلی خوشحالم شما رو میبینم اونجا. اتفاقا میخواستم ازتون بپرسم، خیلی خوشحالم که میان. سومین کانفرنسی هستش که دکتر شفالی گذاشته تو لانگ بیچ، سپتامبر 15 تا 17، 15 تا 17 و یه روزم در حقیقت مدیتیشن ریتریت هست بعدش که اونو خیلی ریکامند میکنم و خیلی خوشحالم که شما میاین. بعد اینجا من ورکشاپ میذارم توی مدارس و اولین کلاسم که 4 تا سشن داره در ماه جون تشکیل میشه اینجا در یک ساختمان بسیار زیبا که Center for Spiritual Awakening هست. تمام این حرفایی که ما میزنیم اونجا گفته میشه که من واقعا
I feel blessed که همچین چیزی اینجا پیدا کردم. کلاس هم اونجا خواهد بود که در حقیقت من تو این 4 تا جلسه همین چیزا که صحبت میکنیم باز میکنم که چرا همین چیزی که شما گفتین وقتی ما تریگر میشیم، وقتی ما عصبانی میشیم با بچه، در حقیقت یه چیزی این بیس کانشس پرنتینگ هست که یه چیزی توی ما هست، یک زخمی، یک ووندی توی ما هست که این باید هیل بشه. بنابراین این یک مثل یک بیکنه، مثل یک فانوسیه، یک راه که راه به ما نشون میده خب من چرا این، شما میری سلف اینکوایری انجام میدی چرا من تریگر شدم، که مطمئنا این برمیگرده به یک خاطره یا مموری توی بچگی. وقتی این شکلی سلف اینکوایری انجام میده و در مورد اینکه چرا من این اتفاق واسم افتاده خود شناسی میکنه آدم، اون وقت این شکلی آدم ریز میشه، این شکلی ایوالو میشه، این شکلی رشد پیدا میکنه. و برای این کانشس پرنتینگ یک تیکش این هستش که چرا بچه داره میسبیهیو میکنه، که ما باید beneath the surface، زیر این زیر سرفس نگاه بکنیم که چرا این بچه داره میسبیهیو میکنه. آیا کانکتدنس نداره؟ آیا اتونومیش مثلا تنکش پر نیست، بهش انتخاب به اندازه کافی ندادیم، اختیار بهش به اندازه کافی ندادیم، همش بهش گفتیم بکن نکن. این چیزا رو بگردادم. و دومین تیکش این که چرا من دارم تریگر میشم، چه چیزی تو من هستش که باعث میشه اینقدر من اعصابم بریزه به هم و خودشناسی انجام بشه. و بعد یه چیزی که شما گفتید من میخوام حتما بگم و بسیار جالب بود، این معذرت خواهی ما هستش. به خاطر اینکه ما اگر معذرت خواهی از بچه نکنیم، بچه فکر میکنه ما خیلی پرفکتیم و همیشه فکر میکنه من نمیتونم به مادر پدرم برسم. ولی وقتی که اتفاقی انجام میشه، اشتباهی انجام میدیم، ما معذرت خواهی بکنیم، داریم به بچه یاد میدیم که اشکال نداره، اشتباه یه چیز خیلی معمولیه، برای که ما فرشته نیستیم، ربات هم نیستیم، اشتباه میکنیم. مهم اینه که یه چیزی ازش یاد بگیریم و ریپرش کنیم یا در حقیقت مندش کنیم. حالا یه جوری معذرت خواهی باید بکنیم، اگه شیر ریخته رو زمین تمیزش بکنیم، بعد ریپر بکنیمش. همین یه چیز خیلی ساده ایه. و یه دونه بازی هستش، بازی مایندفولنس هست که اسمش هست روز باد تورن، که ما اینو با بچه‌ها میکنیم وقتی از مدرسه برمیگردن. وقتی مدرسه برمیگردن خب چی شد میگن هیچی. ما این بازی رو انجام میدیم که راحت حرف میزنن. روز یه چیزی خیلی خوبیه که در اون روز اتفاق افتاده. باد act of kindness، یه عمل خوبیه که شما کردین یا یه کسی برای شما کرده. و تورن یه اشتباهیه که شما انجام دادین و اشکالی نداره، هر چقدر بزرگ بشه شما میتونید در موردش حرف بزنید. فقط 2 تا نکته مهمه، یکی این که چی یاد گرفتین ازش و چجوری تعمیرش کردین، چجوری مندش کردین، ریپرش کردین. و روزایی که بچه‌ها میگن تور نداریم، من میگم what a boring day، این شکلی دارم میگم که اشکالی نداره اشتباه، چون اشتباه همیشه میکنیم، ولی اگه بخوایم هم مخفیش کنیم و خجالت بکشیم، اون وقت به قول اکارتولین پین بادیمون رو بزرگ میکنیم. بسیار عالی، نکته بسیار بسیار مهمی هستش، به خصوص برای فرهنگ ما، کالچر ما که شاید کمالگرایی توش بالا هستش و شاید خشونت توش بالا هستش. بنابراین از نکات ظریفی که میتونیم در رابطه با PeaceLearning parenting و Conscious parenting بهش توجه بکنیم این هستش که متوجه باشیم، آگاهی داشته باشیم، بینش و اندیشه بیشتر داشته باشیم روی این تریگر پوینت هامون، به قول معروف این هات سپات هامون، این دکمه های قرمزمون، که ببینیم که کی چه موقع چگونه این حالت خشم و عصبانیت رو تو ما برانگیخته میشه و چراییش، و در رابطه اگر اتفاق افتاد و با خشم کامیونیکیت کردیم و به اصطلاح اون کامیونیکیشنمون نان وایلنت نبود، برای همون بگردونیم، بچرخونیم و عوض بکنیم اون نراتیو رو و صحبتمون رو و بحثمون رو. دوست گرامی من خانم سکارلت ریورا یکی از پیشکسوتان هستند در رابطه با نان وایلنت کامیونیکیشن و پیس لرنینگ لیدرشپ. ایشون نه تنها از طریق آرت و موسیقی بلکه از طریق دفاع از حقوق حیوانات این موومنت رو در به اصطلاح
جامعه پیش بردن سالیان سال از سازمان ملل گرفته تا با باب دیلن در کنسرت های باب دیلن ایشون ویولونیست ایشون بودن و خلاصه قصه و نراتیو بسیار بسیار قوی و محکمی هستش برای خانواده هایی که علاقمند هستن به Peace Learning و Peace Learning leadership و cultivation of peace. Scarlett Rivera, welcome to the show. Hi, thank you. Thank you, Nelly. So we're going to shift language a little bit. Araya, dearest Araya, we're going to switch to English, but I will take some moments and translate for Farsi-speaking audience. Scarlett, tell us about your understanding of peace learning and how we can cultivate peace and peace learning within families and cultivate peace. I love the concept of peace learning parenting and the 5 C's of peace learning. And I see that through the arts is a wonderful way to bring harmony and connectedness to the family. And also through friendship with animals, which I know conservation and the culture of peace are topics that we have gone very deep in trying to figure out ways to unpack it so that families can benefit from, connecting to, for example, animals. We've had this conversation with our audience and some of my guests who, frankly, are hesitant in having a pet or, connecting and having relationships with animals. And I've always encouraged them or tried to encourage them that the basis of empathy can and will be cultivated when you have a conscious relationship with an animal. Right. I do believe that connection begins with friendship. And that friendship is in acknowledging the consciousness of that being too. And that the children learn so much from that friendship, and that it contributes to their greatly to their understanding of and appreciation of empathy and compassion, and translates to how they treat one another and how they interrelate with one another. Good point. Arya, what's your point on relationships or friendship with animals and in your personal experience? Sure, it's really interesting because I saw a video. I don't have any pets because I was not raised with a cat and pet culturally, but I love everything because I believe we're all one. I believe in oneness consciousness. So, and I pity that I don't love them and don't have dogs and all those things. But I saw a video a couple of days ago that this guy was actually, because I thought about it myself, they're conscious petting, because our pets can also trigger us. If they, pee on the carpet, we get triggered with them. So those are also moments, the same with our children, the same with our spouses, our colleagues, our bosses. Those are the moments that we have to go back in and see what's going on. Why am I triggered with this? So it's exactly the same concept. And he said the exact same thing. He said, I don't train pets. I rehabilitate pets. I train the owners. This was really beautiful for me because you have to, it's the owner's responsibility. He said if a dog is agitated, look at the owner, what's going on with the emotion in the owner. Because at Heart Math Institute, which is a scientific research institute in Santa Cruz, says there is an electromagnetic field around the heart that actually affects things and people around us. Even the things that are not live, for example, yogurt. Tom Shady, I think he's coming to Evolve, and he's the director of the movie I Am, and he had this piece of yogurt. When he got agitated, the electrode on the yogurt actually moved when it was connected to the voltmeter. So our heart affects everything around us. So if you're in alignment, if we are in a good
energy, high level energy, our pets will, I assume, will definitely behave really well, and the way that they're content and they're happy. Am Yeah, I right? can I share a personal story? Whenever I'm not so balanced, our dog, Mr. Copley, he actually brings a lot of balance and peace and harmony into my heart, just with a look, with just sitting on my lap and just connecting, the two of us connecting, gazing, having eye contact, the touch, the power of touch. And so our animal friends are truly our partners in bringing conscious living to our environment, and more so these days than perhaps historically, because we need to be kind and we need to be in relation and connection with our animal partners, friends. Yeah, and also that her point about oneness, in that we are one, but we've lost that sense of connection with nature over these last hundreds of years. And so that friendship leads back to oneness through kinship. And then we feel a sense of kinship. And then through kinship, we move into more a feeling of harmony and oneness. And as the world, the environment around us, around the world is being encroached upon and damaged by industry and various other forces, they need our help all the more. And so that sense of oneness, but leads right back to the family and the family of life. So even if you're not a pet owner, even if you don't have pets at home, it is really a very important, a very valuable spiritual experience for you to have encounters, to go and do something good for the environment, to go and be part of saving, cleaning up the oceans, and saving endangered species, and doing whatever little steps or big steps that you can, so that you are part of the narrative and you're moving towards peace learning and the oneness. Yes. Yeah. So do you incorporate sort of visiting sanctuaries, animal sanctuaries, or the aquarium, or children and their encounters with animals, Arya? Well, I haven't done that yet, but I thought, because I haven't done any work with children yet, but I was thinking, it was like an epiphany that I thought I'm going to do that, because my kids know about all these ego concepts and wiring and all these triggers and all these things, because I've been learning alongside with them. So as I learned, I taught them. And some of my friends, they say that, and I really do feel they're lucky, because, for example, if their dad yells or if I yell, they don't feel they are bad. They don't internalize it, because right away I say that's our wolf. We call it a wolf, the ego or the pain body, whatever, all these, the inner child. We call it wolf at home. Or if you've seen the movie Moana, which I'm sure you have, Taka is ego, and the way that he had or she had the hard back turned into Tafiti. So Taka, ego, wolf. So I say that was my wolf, and now they know if they do something bad, oh mommy, that was my wolf. But it's good, because they know they can separate themselves, that they are actually whole, they are divine, they are flawless. But all these little things that we have, I programmed them, because I didn't know these things before. I think only past 3 years I know about these things, and still I cannot incorporate it fully, because I'm a human being. So they know that about all these dynamics, and they can separate things from themselves, because they are whole and they're flawless. Can I make a suggestion in using sort of the wolf label
Because I'm just thinking, when you say the wolf, I have such a positive and loving relationship with the wolf. And just, I mean, when I meditate, when I really go into a very deep place of meditation, oftentimes it's with wolves and images of wolves and being connected and one with wolves. So maybe it might be more of a balanced, orientation or ways to maybe incorporate different ways. What do you think, Scarlett? Well, yeah, I got to say the wolf has, I've got a wolf chapter and I've got a wolf song on my Which I love. on my album called Voice of the Animals. Yeah. And the wolf has been the victim of superstition for hundreds of years. And that even in stories like Little Red Riding Hood, and it has actually led to the perception that they are monsters, that they eat children, and they're evil animal, and the fact is that they're very shy, and they withdraw from human beings. They only want to live amongst themselves in peace. So they're actually peace ambassadors in the wild. I would say maybe rethink how we think about wolves and using the term of a wolf as something bad. Yeah, monkeys certainly have a little bit of that aggressive energy sometimes, but they're also playful. Yeah. But I don't know. Like I would hesitate. Can I clarify? What's that? Can I clarify? Yeah, please. Because actually I love wolves, and this is the tricky part. We don't hate our ego. We don't hate our wolves. We love them because we know they were here to protect us at some time. So there's no negative connotation whatsoever about the wolf. Oh, good. So it's just a label that we give to ego, because we don't hate our ego. If we hate our ego, what we resist will persist. Right. We love it. So all these emotions, even our sadness, even our hate, even our anger, we love them. That's the tricky part. Don't hate anything, because when we know everything is divine and we believe in oneness consciousness, how can a bad thing exist in this world? No. So I keep telling them, even murderers, they were conditioned this way. They are human beings. We don't hate people. So, and hurt people hurt, and all those things. So that I just wanted to clarify that helps. That helps. It's just a name for the ego, and we don't hate our ego. We love it. We just put it in the passenger seat. That's what we talk about. So ego doesn't drive us. We drive the ego. Yeah, I like that differentiation, and I think that clarification is very helpful to our audience and our viewers. My take on the ego is just alongside of, it's part of, like, it's an integration of one being, right? So it's part of who you are. And I think children oftentimes are in situations where, I think because we're confused of what the emotion or the ego-driven emotion is at the moment. Maybe we're unconscious and we're confused. I think we pass on that confusion in the communication and the relationship with our children. So the more clarity we gain and the more differentiation and linkages we experience, which is the integration within, the easier it will be for us to have these nonviolent communications. And so it is at a level where the intent is always peace. Yes. And that what makes the peace learning process very important. If your intent is peace at everything that you do, and your intent is to learn about peace within the relationship, then I think there's much clarification there for especially children, for them to know, okay, in every interaction, our focus is to learn about peace and exchange of peace, whether I'm the teacher or the student. And we often, switch. And there's an internal process and there's an interpersonal process. And awareness is key. And so
we bring awareness by being mindful and having consciousness and interaction. And so, yeah, that's very important. And children get it. They really get it. I think the more you unpack and break it down to these easy steps for them to understand internally what happens with them emotionally, psychologically, and intrapsychically, they become more aware and more conscious so that we can raise consciousness in our environment and community. And that's Mom Talk. That's the bottom line of Mom Talk, right? It is. So, Ari, what are your plans for Mother's Day? Okay, I'm a bit weird about this. So I understand the excuse for celebration, and I love that, but I don't make it a point that I get I build expectations around it. So I'm open to things. So I kind of released, and I think this is the fruit of Dr. Shefali's course. I'm taking her course, 1-year course, The Awakened Heart. And she was talking about Valentine's Day exact same way. Like it's okay to play with form and go out and have fun, but if the husband doesn't bring a present or a card, we don't have to get really agitated and expected. So I think that's the fruit of her teaching. So I'm just gonna enjoy and I don't know, see my mom or just be open. Be open. That's great. Yeah, what I like to do is a lot of storytelling. And I set my intent on Mother's Day to explore, to be curious with my grandmother, with my mom, with sort of the heritage of the women in our family, and celebrating women in our family, and celebrating people like Scarlett. You know, Scarlett, you're not a mom, but you've been a mother to many. And so your sort of spirit, your love, your compassion for, many friends, animals, the earth, I love that. And so I love engaging in storytelling and listening, being quiet, hearing stories, as well as sharing. I know the 50-50 day is a big sort of day for women in stepping up and sharing their voice and speaking and sharing their stories. And so continuing that journey in Mom Talk and knowing that your voice matters. در هر کجا که هستین برای روز مادر براتون آرزوی شادمانی میکنم و ازتون درخواست میکنم، ازتون دعوت میکنم که در روز مادر قدمی بردارین در رابطه با قصه دلتون رو، قصه زندگیتون رو، قصه مادریتون رو، سفر مادرانتون رو و اون تجربیاتی که در رابطتون با فرزندانتون داشتین، با مادر خودتون داشتین، با مادر بزرگ و به اصطلاح خاله و عمه و زنان فامیل داشتین، اون قصه ها رو برای هم بیان بکنین، قصه گویی بکنین، به یک کسی دیگه ای فرصت بدین اون قصهش رو بگه برای شما و این روز رو گرامی بدانیم از طریق قصه گویی، از طریق داستان گویی و شنیدن قصه ها و درد و دل های همدیگه در خانواده و جامعهمون. I love that piece of it, and oftentimes, the kids know, so they write me like a little story and they share something that was meaningful to them from the year of their, PeaceLearning experiences. But yeah, so برای شما آرای جان و خانواده آرزوی بسیار خوبی میکنم، خوشمانی، شادمانی, consciousness in that day and everything that you do. Thank you. میدونم که خیلی مشغول هستین و در راه آموزش و پرورش و conscious parenting به خصوص در مدارس بسیار کوشا هستین و فعالیت میکنین. We thank you for that, for the services and everything that you do for the community. And Scarlett, what an honor to have you today on Mom Talk.
and to have your voice and your wisdom. Are there any special stories in closing that you'd like to share for perhaps the moms who are listening? Well, I would love to say that I want to celebrate women and mothers around the world, especially, this is a call out to the women of the Middle East, who are, and other parts of the world that are so inspiring because they have held up the fabric of the world. They are the foundation of peace. And the mothers and how they raise their children is so critically important in going forward and in raising a more conscious new generation. And so on this Mother's Day, I'm sending out lots of love, and especially 50-50 Day. I mean, I am so excited about this movement that is finally arrived. And we are standing on the shoulders of many thousands and thousands of women throughout history. But just as important as the ones that became noteworthy are the ones that will never be known. But they were the foundation. They are the foundation of peace on earth. Beautiful. برای شما زنان، شیرزنان خاورمیانه، از استودیوی اندیشه آرزوی شادمانی می‌کنیم و انشالله که در پیشرفتتون، در قدم‌هایی که در راه صلح برمی‌دارین موفق و مؤید باشین تا هفته آینده. روزگار خوش و خدا نگهدار.
you.